Hello everybody, welcome to my channel. This video demonstrates only simple and basic presentation. Please refer to all the sources for more information. Thank you. Chào mừng mọi người đến với kênh Post Tùm Lum. Những thông tin trình bày trong video chỉ mang tính chất tương đối, vui lòng so sánh đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau để có thêm kiến thức. Xin cảm ơn. The first speaking topic is introduce yourself. I think this is the easiest topic for you because you are the one who understands most about yourself and what you would like to share with people. So include a lot of details in your answer as much as possible. However, some people say that it is really hard for me to say anything because I haven't had any idea, I haven't thought about what to say, I don't have anything in my mind at the moment. So this video would help you to explain yourself and extend the answer. So this is the list of some points that I would like you to include in your speech. Of course, it's not compulsory, but you can use this as a guide to improve your answer. So when you talk about yourself, of course, first you need to mention your name, any alias or any nickname that you can include, and do you remember who gave you the name? Any person in your family, your parents, your grandparents, or someone else? And you can also explain what your name means. For some reasons, people want to change their names. So, do you? So if you want to change your name, give the reasons. And if you don't want to change your name, give the reasons as well. Okay? So it would help you to extend the answer and include as much detail as possible. So after that, you can mention your age. So of course there is a direct way to talk about your age. So like I am 17 years old, 26 years old, or I was born in 1985, I was born in 2000, something like that. However, some people, they would like to hide their true age, so there are some ways to mention the age. For example, I'm in my 30s, 50s, 60s, or I'm nearly 20, I'm nearly 40, something like that. So those are the indirect ways to talk about your age. Next, you can talk about your hometown and address. About your hometown, hometown is where you were born. Remember, hometown is where you were born. For Vietnamese people, your hometown is your father's hometown, and it is not correct. So your father's hometown is printed on your identification card, and to other countries they have different definitions for hometown. So as I explained before, hometown is where you were born. Remember that. And regarding the address, to talk about the address, you don't give your full address, like the number, the street name. So you just mention that currently I live in what city, what district, what state, or what suburb, something like that. Next, you can mention your family. How many people are there in your family? And you can describe each of them briefly. About their occupations, what they like to do in their free time, what do you and that person do together if you have time spending together. And lastly, you can also talk about your hobbies. What would you like to do in your spare time?
And do you have any special hobbies? Why do you have to mention special hobbies? Because the usual hobbies people have are like listening to music, watching videos, something like that. So many people mention that. However, people have special hobbies as well, such as some people have the habit of collecting stamps or paper money. Some people like to play musical instruments or any special sport. So you can use those pieces of information to include in your answer, and it helps you to develop more and more the ideas that you would like to explain. Chủ đề đầu tiên là giới thiệu bản thân. Có thể chủ đề này là dễ nhất đối với các bạn vì các bạn là những người hiểu rõ nhất bản thân mình như thế nào và những gì mình muốn chia sẻ với người khác, chứ không giống như những cái chủ đề xã hội các bạn cần phải có ý tưởng, phải quan sát, phải có cái sự sâu sắc, suy nghĩ này kia. Thì đương nhiên mình sẽ bắt đầu với những cái chủ đề dễ trước. Vậy thì khi giới thiệu về bản thân, vẫn có một số người cảm thấy rất là khó khăn tại vì họ không biết nói gì, hoặc là khi người ta nói được vài cái ý tưởng thì người ta sẽ bị bí ý, không biết tiếp tục với những cái thông tin gì để có thể bao gồm trong cái bài nói của mình. Thì ở trong cái video này sẽ giúp các bạn phát triển ý tưởng bằng một số cái cách. Thì đầu tiên thì mình sẽ đưa ra cho các bạn những cái đề nghị ở đây, một số cái câu hỏi, một số cái từ khóa để giúp các bạn có thể phát triển được cái ý của mình trong quá trình mà nói, đưa ra cái chi tiết. Trong một số trường hợp đương nhiên các bạn sẽ không thấy được những cái thông tin này, thì làm cách nào? Thì bắt buộc các bạn phải tự đặt câu hỏi cho bản thân mình để trả lời. Thì đặt câu hỏi như thế nào? Thì các bạn sẽ sử dụng những câu hỏi WH question: what, when, where, why, who và how. Thì tùy cái chủ đề đó nó về cái vấn đề gì thì mình sẽ có những cái câu WH question cho nó phù hợp. Chẳng hạn khi nói về bản thân thì tự bản thân các bạn hỏi chính mình. Thí dụ như là what do you like to do? Where do you want to travel to? Who do you want to hang out? When do you want to fulfill your dreams? Thí dụ đại khái như vậy đó, thì tự các bạn phải đặt câu hỏi cho bản thân mình để giúp phản ứng, và mình cần phải suy nghĩ nhanh, hiệu quả để mà có được một cái bài nói được nhiều thông tin và trọn vẹn. Rồi, đó là những cái cách mà có thể phát triển ý tưởng. Thì bây giờ sẽ đi qua những cái mục mà có thể giúp các bạn bao gồm ở trong cái câu trả lời hay là cái bài nói của mình. Đầu tiên khi giới thiệu bản thân thì chắc chắn phải nói về tên của các bạn rồi ha. Ngoài ra ở nhà các bạn có nickname là gì không, hay là bạn bè hay là gia đình hay gọi mình là cái gì đó, để cho cái bài nó được hay hơn đó. Rồi ai là người đặt tên cho các bạn, một người trong gia đình hay là một ai đó. Rồi các bạn có thể giải thích về tên của mình đó. Mình biết là tên người Việt của mình là thường là theo Hán văn, cho nên khi giải thích ra tiếng Việt thì nó sẽ có cái ý nghĩa như thế nào đó. Nó sẽ cũng là một cái cách để mà đẩy cái câu trả lời của các bạn nhiều hơn. Rồi có một số lý do người ta sẽ muốn thay đổi hay là không thay đổi cái tên của người ta, thì đều phải cho biết lý do đó. Có nhiều người nói là tôi không thích, hoặc là tôi thích cái tên của mình tại vì tôi muốn nó như vậy đó. Nhưng mà để phát triển cái ý của mình thì mình tự có thể đưa ra một số cái lý do. Chẳng hạn như là tôi không muốn đổi tên của mình tại vì cái tên đó là cho gia đình đặt, cha mẹ đặt. Tôi tôn trọng, tôi nhớ ơn, đại khái như vậy đó. Ít nhất mình phải có một cái lý do nào đó, chứ không phải thích là thích mà không thích là không thích ha. Còn nếu mà tôi không muốn thay đổi, tôi muốn thay đổi, thì tại vì thí dụ như là cái tên đó do cha mẹ đặt, không phải như là tôi mong muốn, tại vì lúc đó tôi nhỏ quá, tôi không hiểu cái ý nghĩa nó là cái gì.
cho nên bây giờ lớn lên tôi có một cái tên khác tôi cảm thấy thích hơn, cho nên là trong tương lai tôi có ý định muốn thay đổi cái tên đó. Đó, thì nó có nhiều cái mình có thể bao gồm trong cái câu trả lời của mình. Rồi kế tiếp các bạn có thể đề cập tới tuổi. Tuổi thì nó sẽ có hai cách, một cách là trực tiếp và một cách là gián tiếp. Trực tiếp là có thể mình sinh năm nào, mình bao nhiêu tuổi mình sẽ nói thẳng tôi 25 tuổi, tôi 30 tuổi. Đó, nhưng mà có một số người ta sẽ muốn giấu cái độ tuổi thiệt của người ta, cho nên người ta sẽ nói là ở trong độ tuổi 30, 40 hay là gần 50 tuổi, gần 60 tuổi thôi, chứ không có chính xác cái số tuổi. Rồi, kế tiếp có thể đề cập đó là về hometown và address, là về quê nhà, cũng giống như là về nơi ở của các bạn. Rồi về quê nhà hometown ha, thì hometown có nghĩa là nơi mình sinh ra. Ở Việt Nam thì nó hơi ngược với nước ngoài, đó là cái gì? Cái quê hương là cái quê của cha mình. Đó. Thí dụ cha mình đẻ ở một nơi, xong sau đó dời tới một cái nơi khác và đẻ mình ra ở đó, thì trên cái căn cước của Việt Nam lại lấy cái quê của người cha làm cái quê hương của người con. Đó là không có chính xác đối với phương Tây nha, thì các bạn nhớ cái điều này. Rồi về cái địa chỉ nơi ở thì mình đương nhiên mình không có đưa ra cái full address, không có đưa nguyên cái địa chỉ, số nhà, đường gì hết, không cần. Mình chỉ cần nói là hiện tại mình ở cái quận nào. Thí dụ như ở những cái quốc gia khác thì là mình ở tiểu bang nào, mình ở cái vùng nào cũng được. Đó. Rồi về gia đình, có thể nói sơ về gia đình. Thí dụ trong gia đình mình có bao nhiêu người, rồi mình có thể miêu tả sơ về những người đó. Thí dụ như là mẹ tôi làm nghề gì, rồi rảnh rỗi hay làm gì, hay là miêu tả về người mẹ cũng được. Mẹ tôi rất là đẹp, có cái gì gì đó, đại khái như vậy. Rồi thí dụ như cha tôi thì hiện tại làm ở đâu đó, ông ấy giỏi về cái gì, đại khái như vậy. Thì chỉ cần miêu tả sơ về một số người thôi. Đó, nó sẽ làm cho cái bài của các bạn nó rất là nhiều thông tin luôn, nếu mà các bạn suy nghĩ từng cái ý giống như vậy ha. Và cuối cùng khi nói về bản thân, chắc chắn có thể không thiếu, đó chính là về sở thích. Cái này có lẽ là dễ nói nhất trong tất cả các yếu tố, đúng không? Thì về sở thích thì đương nhiên một người có rất là nhiều sở thích luôn ha, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi gì đó. Rồi nếu bạn có một cái sở thích đặc biệt thì có thể đề cập thêm. Đó, tại vì các bạn biết sẽ có một số người ta thích sưu tập tem chẳng hạn. Nó không phải là quá phổ biến đối với nhiều người, thì cái đó nó sẽ cảm thấy là cái bài nó được trau chuốt hơn, nó có nhiều thông tin, nó sâu sắc hơn, đại khái như vậy, hơn là những cái sở thích bình thường đã quá nhiều. Hay là một số người thích chơi nhạc cụ, nói về là kỹ năng rất là hay ha. Hoặc là một số người vẽ, một số người thích chơi một môn thể thao nào đó. Đó thì các bạn có thể bao gồm trong cái câu trả lời của mình. Thì tóm lại tất cả những cái ý này các bạn có thể thấy là nó sẽ dẫn các bạn ra một cái bài nói khá là nhiều thông tin và dài rồi ha. Hello everyone, I would like to introduce myself. My name is Long and my nickname is Louis. I can't remember clearly who named me because it was such a long time. I asked my parents once before, about 10-20 years ago, but I guess both my mother and father gave me the name. Regarding the meaning of my name, it is Blue Dragon in English, and you all know that dragon is an imaginary, mysterious animal representing the power. So I think that my parents would like me to become a powerful and strong person in my life. About changing my name, I'm not quite sure. I thought about it before, but now I don't have any intention because it was given to me by my parents, so I really respect them. Besides that, I think it is a beautiful name which suits me as well.
About my age, I'm so embarrassed to mention my age because I'm too old. I just want to hide my real age. I just say that I was born in 1980s and now I'm nearly 40. My hometown is Saigon, which is a vibrant city with a lot of kind people. I would like to call it Saigon because it is such a lovely and nice name to mention. Saigon reminds me about the beautiful past before 1975, and it also creates the close relationship among people living there. Currently, I live in District 6. It is not too far away from the center of the city. It takes me about 20 to 30 minutes to travel there, depending on the traffic. Regarding my family, there are 5 members in my family. My parents, my brother, my sister, and me. My parents are old now and they retired. They stay at home, do housework, and take care of their grandchildren. My brother is old as well. Of course, he has his own family with his wife and 2 adorable sons. My sister currently works for a Japanese company in District 1. So that's all about my family. And lastly, I would like to talk about my hobbies. Of course, I have common habits and common hobbies, which are listening to music, watching movies in my spare time. Moreover, I have some special hobbies, especially I spend a lot of my free time listening to news, analyzing data, ideas about politics, economy, education, and other aspects as well. Besides that, I like to collect plastic figures, anime, plastic figures, money as well, coin and paper money. They are really beautiful and exquisite. Whenever I look at my collections, I feel really proud, and it also releases my stress. And that's all about myself. Thank you. Okay, so it was my introduction. It was not a great speech. You could consider it as a model answer, just to understand what you need to include in your answer or in your speech. Now try speaking as much as possible and keep practicing, and gradually, of course, you will improve yourself. So I have some tips here for you. So just remember, you don't need to stress yourself. Just speak naturally and clearly. Speak whatever you like to say. You don't need to follow my instructions. You don't need to follow my points. You can speak extra things that you want. And remember that you can make notes, write keywords, but do not read the sentences that you write down. Okay, so it is okay to make mistakes, right? But avoid as many as possible, because I made a lot of mistakes in speaking. It is a really hard skill to improve. So start with simple vocabulary and sentences first. And remember, the most important thing is that when you think in your brain, try simple sentences in English. Do not translate it from English to Vietnamese or from Vietnamese to English, because it would
double the way that you think, and it costs a lot of time. Okay. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.